start asking questions if you like. Okay. All right. I'll go ahead and get started then. Just for the record, just to get started, can you tell us your name and the most recent project you're working on? Okay. じゃあまずは簡単になんかパパラッツみたいだね。It's almost like you guys are the paparazzi. Like 1, 2, 3, 4. 皆さんの自己紹介を、あとなんかまあ一番最近やった作品またはまあそういうちょっと簡単な説明で、お願いしたいです。どうぞ。どうぞ。最近やった作品アニメのやつで。何でもいい。でもねスタジオ GX のちょっと話してもいいし。自己紹介です。こういうことやってます。そうですね。今はねあれですね。インテルのコンサルタントやってますね僕は。漫画とは全然アニメとか関係ないからそれ言っていいのかどうかわからない。そうね。だからなんかミックさんは例えばずっと CG アーティストで活動して、この10年間だからスタジオGX の方でコンサルタントいろいろみたいな感じ。そうですね。だから名前を言ってそれを言ってみたいな。そうですね。一番最近でやったのは去年やったやつでキングダムですね。キングダム2をやりましたね。あ、ごめんなさい。自己紹介多分ね名前と全部多分エディットしたいんで。ああなるほど。でワンカットでお願いします。ミックです。で、It's okay for which way? Either one. Okay, either one. で、アニメの分野では最近はあまり仕事を正直やってないのであれなんですけど、こちらの方今回みたいにまあ日本から有名なプロデューサーの方とか、それからまあ今後先はアイドルとかそういったモデルさんとかを各コンベンションの方に紹介するようなことをやっていきたいなと思っています。はい。So just briefly in English, you get this. My name is Mick, and I haven't recently been doing much in the way of anime. However, Mick is the one that brought over Mr. Yuji Matsukura. So one of the things that his company is currently doing is bringing over a lot of talent, whether it be idols or voice acting, or bring over Japanese culture icons, people like that to conventions around the world. So that's one thing that he does. But originally, he's been working as a CG artist for many, many years, and so has a very long career in the industry. だってじゃあ俺の番ですね。日本のアニメーションプロダクション J.C. スタッフで、プロデューサーをやってます。もう何年かな、もう24年ですかね、J.C. スタッフに入ってから、すごいたくさんのアニメーションをプロデュースしてます。最近だとですね、名前も入れてください。J.C. スタッフの、松倉と申します。ユージって言った方がいいのかな。ユージってユージ松倉です。そうですね。最近の仕事だとですね、直撃の相馬、ダンジョンで出会いを求めるのは間違ってたろうかって長いんだけど、ダンマチって言ったらいい。ダンマチ。あとプリズンスクール、あと下セカ、全部略しちゃいますけど、大体毎シーズン2タイトルとか3タイトルの、テレビ用のアニメーションであったりとか、ムービー、劇場作品であったりっていう、いろんなアニメーションを制作しています。My name is Yuji Matsukura, and I am part of the J.C. staff, probably one of the most well-known production houses, anime houses in Japan. I have a very long list of work that I've worked as an animation producer, as a producer. Some of them would include Shogeki no Soma, also Danmachi and Prison School. And every season they are doing at least 2 or 3 anime that are featured on the TV, or whether it be a theater release. And so they're very, very, very busy. So he's currently got probably 今どのぐらいやってます？今現在今オンエア中なのが3タイトルですね。So right now 3 on air series. So very, very, very busy. Yes. What inspired you to study animation?
and then go on to work in the industry. Okay. じゃあ2人に質問なんですけれども、最初アニメの業界に入ったきっかけ、どうして、どうやって、そういう業界に入ったかを教えてください。なるほど。私はもともとフリーランスからコンピューターグラフィックスの仕事をしてたので、その時日本で CG を作れる人は個人であまりいなかったんですね。で東映アニメーションというところで CG を作るから CG 部を作るからということで、お誘いを受けてで、今はもうたくさんの人数がいますけど最初は6人しかいなかったのでその中のメンバーの一人として作業をして、デジモンの変身シーンを作り始めたのが多分アニメの業界だったらそれがきっかけでしょう。He says that when you first started out with computer graphics, there was not very many people at all that were doing it. So it was a long time ago, about 20年前ですかね。最初 CG が出てきた。そうだ、20年ぐらい前です、ね。So about 20 years ago. And so when Toei Animation found out that he was doing CG, they brought him in to their CG department that they were just creating at that time. And there was only, bless you, there were only 6 members of the CG. Now I think they have like over 160 or something people. So obviously it's grown in size. But so probably the first thing that really brought him into the anime world would be the Digimon that he worked on for Toei. So he has his own company? Me? I have my own company. How many employees do you employ? Very, very small. Oh, very small. Only me and 2 or 3. Then also outsourcing. Outsourcing, そうですね。Oh, okay. The way that the industry has changed as far as technology and how much that's changed, how much of you had to adapt to the way that technology works now, and how much of it is more traditional? Are you talking about CG? CG. Okay. CG and your art style and the way you work. それは何年前からの話なの？だから最初 CG の最初のCG がのデビューから結構僕がねそうそうその世界が作り始めたっていうか最初 CG が出た時から今に比べるとやっぱりいろいろなんか変わってきたんですよね。だからそれのなんかどうやってだからどうやって自分をスタイルをなんか調整しなきゃいけなかったとかそういうのってありますか？ですね、CG に関しては、僕が始める前だと例えば、1983年ぐらい例えばアメリカの方でも、トロンとかそういった作品があったわけですよね。でその後日本で、最初にアニメーションとして出たのが多分、ゴルゴ13っていう劇場のやつがCG 作られたんですけどその時にはもうなんていうんですか今見てもすごい CG をすでに日本は作っていたんですよ。その当時じゃない。はい。He says that actually looking back, probably one of the first films that used CG would be like around 1983 with like say Tron and films like that. And not too long after that, there was a movie release called Kouzai of 13. And he says that even now, looking back, that actually the quality and everything of the CG back then is comparable. It's incredibly high quality. そうですね。で、今のスタッフが今の一線で働いてるスタッフが当時のゴルゴ13と同じものを作れって言ってももしかしたら難しいかもしれないですね。And so he feels that if he asks the people that he works with currently, who he outsources with or who works in his staff, if he asks them to make a Kouzai 13 Part 2 from that era, they probably won't be able to make it. Yeah. ということはそれなりのやっぱりすっごい才能ある。そうですね。で、その頃は1980年代っていうのは日本では実はハードウェアから作ってたんですよ。はい。今はソフトウェアで作ってる。今はソフトウェアすら作れない。日本では。And probably one of the biggest differences would be that in the 80s in Japan, CG was made using hardware, whereas now you can only use software to make it. And so it's a huge difference. そう。Yeah.
で最初リンクスっていう今も昔企業がリンクスって企業があったんですけど、それはもともとコンピューターの名前だったんですね。大阪大学の教授がリンクスっていうコンピューターを作ったから、その会社がリンクスって名前になったんですよ。つまりハードウェアとソフトウェアから全部作ってて、全てその会社内でゼロから作れたんですけど、今はそういうスタッフが日本にはいないんです。Interesting. And that in the 80s, there was a professor from Osaka Daigaku, Osaka University, and he made a computer called Lynx. So the computer and the software, everything was Lynx. And so it was all kind of inclusive. Whereas now you don't have that. And so that really, それがの違いが大きいですね。大きいですね。で、今悲しいことにさっき言ったようにソフトウェアのことも知らない人たちが多いので、例えば作画を作ってる人たちっていうのはアナログじゃないですか。感性で動いてるわけですよね。絵で描いたりとか、それをCG の人にお願いしますっていうと、コンピューターのソフトから作れないんで、ソフトだけで制限されちゃうから、彼らのその求めてるものに関して答えることがなかなか難しかったりするんです。And because there's such a lack of awareness in software and everything with the current computer graphic artists, he feels that, especially if it's someone who is an animator who draws with hand and everything and has like something that they make and they want a CG artist to make a version of that with CG, that it's kind of impossible. It's really hard for them to do because they don't really understand. There's a lot of information or knowledge that's missing. So. で弊社の方では群衆シミュレーション、クラウドシミュレーション、クラウドシミュレーションを販売、ソフトを自社で作って販売してるんですけれども、まあせめてうちはソフトウェアから作りたいと思ったので、唯一っていうか結構珍しいですね、ソフトウェアから作ってるっていうのは。ソフトウェアから作ってる人は珍しい。珍しいです。はい。He said that a lot of people use cloud simulation for CG. 本当はじゃあ他の人はクラウドシミュレーションを使ってるっていうことですか？いやじゃなくてごめん。もうすでに一般で販売されているようなソフトを使って CG を使うんですけど、うちはそのプラグインって呼ばれるそのものから作って、でその監督さん、そうです、その監督さんのイメージに合うものをなるべく提供しようと。And so, you know, most people will use software that's already available in the market. However, they always try to make the software that will answer to whatever director or whatever project it is to its needs. So they try to really customize it a lot more. And they're probably there are very few people that do that. でなんで最近僕は 3D の仕事をアニメの仕事をあまりやってないかっていうと、そのプロダクションにそのソフトを下ろすことの方が優先だろうと思ってるんですね。言ってることわかります？ということはそのソフトウェアを作った方が、はい、彼らのためになるだろうと思ってるので。And that he feels that, and so this is also one of the reasons that he has not been as active as a CG artist in animes, because he feels that there's such a need right now for the software, and so they would like to answer that need, and so they are much more involved in that process of building software to have for the people that make the anime. なのでせめて1980年代の日本の CG 技術にはたどり着きたいなと思ってます。And his goal is to live up to that 1980s style and feel that you had in Japanese anime. So that's what they're doing. This was for Mr. For Yuji-san? For Mr. Yuji-san. In 92, you started with J.C.Staff. What was it about that studio that made you want to work there? どうして J.C.Staff の方に最初仕事をしたいと思いました？そうですね。僕はもともと学生、10代の頃なんですけど、18の頃からゲーム業界に実は働いてたんですね。当時のコンシューマー、なんだこっちだと、ネス、任天堂エンターテインメントシステムかな。こっち日本でいうファミコンだったりとか、スーパーファミコンとか、ジェネシスメガドライブの時代に僕はゲーム業界で実は学生やりながら働いてて、グラフィッカーです。何歳ぐらい？18からですね。18から20まで。So he started actually working in the game industry in his teens.
So he was still going to school while he was working at such, Famicom and Super Famicom. So people, like the computer, so the video game industry. And he was there from 18 till 20 years old, working in that industry. でね、ある日、うちの初代社長宮田っていうのがいるんですけど、お酒を飲む機会があってですね、お酒を飲んだら JC スタッフに入社が決まっちゃったんですね。He says that one day he was invited to go drinking with the president of J.C.Staff, Mr. Miyata, and drinking somehow led to him being employed by J.C.Staff. 本当なんです。 It's a true story. 当時あんまりアニメーション詳しくなかったんで、実は JC スタッフっていう会社もそれまで知らなかったんですね。But before then, he actually didn't know that much about anime, and he didn't even really know J.C.Staff and what they did, and so. 全て実は。 So it all started from alcohol. じゃあアルコール、全部アルコールが来た。アルコールがそこから始まる。私たちみんなそういうのあります。 What is the process of producing an anime like, and has it changed from when you first started? 最初、アニメのプロデューサーの、役目なんですけれども、その作業のなんかどういう感じ、流れをちょっと教えてくださいが一つと、あと最初アニメプロデューサーからやり始めてから結構変わりましたか？なんか2パートの質問ですね。あ、なるほど。そうですね。アニメーションのプロデューサーの仕事でいくと、まず、企画、どういうものを作るのか、企画をやること、あとお金を集めること、あとそのスタッフを選ぶこと、ディレクターであったりとか、脚本家であったりとか、キャラクターデザイナーであったりとか、全てそのメインスタッフと呼ばれるスタッフを僕は全て決めるスタンスで作ってます。So the first thing that he does is concept. So he is really in charge of all the parts that go with an anime. So they first decide the concept. And then after that, they have to raise the money for the project. And then after that, he has to find the key players, whether it be the scenario writer or the director, all the key elements. He's the one that has to make the final decision. So that's all done. And that he's in charge of. そうですね。だから最初そのスタッフを決めて、あとその出来上がりまでの工程もその随時チェックをして、なんていうんですかね、自分が作りたいものにちゃんとする仕事っていうんですかね。それが基本的にはプロデューサーの仕事だと思います。And then of course after all the key players are ready to go and the project is a go, then he continues to check up on them and make sure that this is an anime that he would enjoy as a viewer. So that's really important for him, is to, continue like checking up on the project and making sure it's going in the right direction that he really feels will be good for the audience. そうですね。プロデューサーになってからもうずいぶん長いんで、僕の部下の子たちもそのサブでやってくれてるプロデューサーが何人かいるんでですね。今 100% 全てを自分でチェックしてるわけではないんですが、基本的には、うちで動いてるタイトルは全部自分で決めて自分で作るっていうスタンスでやってますね。変わったのはそのぐらいかな。And that since he's started working, this kind of goes to the second part of the question where you're asking how has it changed for him. So he now does delegate a lot more of the work, and it's just because he's training the people under him. So, but he does try to he's still very hands-on with the whole process. However, he's very hands-on, but he's still also has been delegating to the people under him, and so that's really where that. じゃあその変わったっていうところはその責任その下の人たちに教えるためになんかいろいろこうやってやってとかそういう感じです。僕の次の代のプロデューサーをね作っていかないと忙しくて死んじゃうんで。He says that he's worried because they're so busy. And he's worried he might, he might get sick or like fall over. So, but it's really important to kind of also train the next generation. So that's what he's also trying to do. So that's been a really big shift for him. Speaking for both of you in regards of just anime and video games, what is someone else's work that has really inspired your own work?
なんか自分にとって、まあ、自分の作品じゃなくてその他の人の作品ですごい影響された、あといい意味でショック受けたものって何かあります？インスパイアされたものってあります？やっぱ僕は一番やっぱインパクトあるのは手塚さんですね。ミスター手塚。彼はやっぱりあんな短い中で1週間という短い中でもって何本も何本も漫画を描いたりとか、漫画を描くことだけじゃなくてやっぱアイデアを短時間に絞り出してくるっていうのは、それも彼60歳までずっとやってたわけなんで、よくあんなことができるなとは僕は思います。He says the reason he has so much respect for Mr. Tezuka, Haruo Tezuka, is because in a span of a week he produces so many anime, like he does so much manga pages, and also he was, you know, at that pace, like incredible pace, until like 60 years old, and so he says that he really has much respect for that. もともと彼がいる前、鉄腕アトムとかを作る前は日本はやっぱり4コマ漫画みたいなものしかなかった、4パネルしかなかったわけでしょ。それを今みたいな劇場スタイルの漫画、ストーリー漫画を作り上げたというのはやっぱすごいと思うし、日本で一番初めにテレビの毎週毎週やるようなアニメを作り始めたのも手塚さんなので、だからよくそんなことができるなって、チャレンジャーだなと、全ての初めを作るのってすごいなと思います。And he also really pushed the boundaries for the industry, because really in manga, until Tezuka-san's work came out, there were only what they call 4-panel. So on one page it would be like just 4 panels, but he really changed that and made it a lot different. And because of his style of manga, it also led to the first TV series, like weekly TV series coming out in anime. So he was one. あと映画化も初めだよね。手塚さんその手塚さん映画じゃなくてもうテレビだけ。テレビテレビテレビだけ。 Yeah, and so it was really his manga. His manga was the first one that was ever carried out into TV and made into anime. So he's very much of a pioneer in the industry. あともう一つすごいなと思うのは、彼は弟子が育てるのがうまいってことですね、彼は。And he's also very good at mentoring. So the people under him and coming up with some very incredible manga artists. 普通だったらすごく有名な人がいるとその下でなんか育つのがなかなか難しいんですけれども、やっぱり彼の下で藤子不二雄さんとかそういった石森章太郎さんとかそういった彼らはすごい有名な漫画を今も描いてなので、ドラえもんとか作ったわけでしょ。だからやっぱり自分一人じゃなくてその下についてる人たちも育てることができたっていうのはやっぱ本当すごいなと思います。And a lot of times what happens when you have such a powerful figure in the manga or anime industry, someone who's so incredible, a lot of times the people under them it's hard for them to break out and actually have a very successful career on their own. However, with Tezuka-san, like he has really mentored some incredible people that have added to, there are huge successes on their own, and come up with like these big Japanese icons like Doraemon, and so he's also really good at mentoring and teaching and nurturing other artists. Running a little short on time, but I wanted Okay, should we get yeah. his? Okay. I want to make sure that I get that as well. 僕は多いですよ。He has many. そうですね。その世代的な話もあるんですけど、僕の世代だと、例えば僕そのゲーム業界にいたんですけど、ゲーム業界がね、その技術力が格段に上がってた時代にちょうど一番ゲームをやってるんですね。こちらとこちらとなんだろう、ネメシス、こちらグラディウスっていうんですけど、ネメシス、ゼビウス、あとスーパーマリオ。ゲームが一番面白かったと思われる時代に、ゲームにすごく影響を受けたんで、ゲームに関してはそのあたりがすごく影響を受けてる。He said that he's been very inspired because it was really the golden era of video games where you had like Nemesis,
I think it might be a different title in English. Is it 英語では違うタイトル? Nemesis. Nemesis. No, 英語で Nemesis. Okay, so Nemesis, also Zebius ね。 Zebius, and then Super Mario, you know, so he was very inspired by that period. And that was just right around when he started getting started in the industry, so it's been very influential for him. でね、まあゲームはそっちなんですよね。でアニメだと日本で大きなアニメブームっていくつかあったって言われてるんですけど、宇宙戦艦ヤマト、ヤマト、ガンダム、あとエヴァンゲリオン、全部ブームだったんですけど、まあエヴァの時にはもうすでに業界で働いてたんですけど、その日本のアニメのムーブメントの大きなところを全部リアルタイムで体験しているので、それぞれからいろいろ学ぶものもあります。He says that he also feels that in Japan there have been many anime booms or trends where it becomes super popular. You know, it kind of goes in waves, and so he's been around in real time for all those really big moments. And some of the anime that he was influenced by would be is it Spaceship Yamato? Is that the English title? Correct? Yeah. Okay. And then Gundam and also Evangelion. So he was working during that time, and so he was. And every time there's a boom, or as they call it, or like a big trend or a big movement that happens, he feels that he is always influenced by that. So. いろんな監督にも影響を受けてるんですけど、多分僕の世代だけがその3つの波を全部体感できてる世代なんですね。ああ、じゃあラッキー。ラッキーな世代です。And he feels that he's very lucky because, of course, you know, as a artist or as a creator, you're always influenced by the people around you. But he feels that he's been around for these incredible moments, say like Super Mario, you know, like these games, and then like these anime that, and his peer group is probably very lucky in the fact that they've been around for these huge moments in the video game and anime industry, and they're probably the only ones that have been. So. One more question? Are we okay on time? Well, the other one's not here yet, so I mean, if you all still have time in your schedule, we have time for one more? Nice. Okay. Well, hold on, I haven't asked a question. We'll let them take this last one. Okay. 最後の質問です。 There's been releasing. So I think they're. Oh yeah, we're gonna let them take the last one because I haven't had a chance to ask them. Or have to wrap it up. Okay, that's fine. You said that he brings like talent, so I'm curious as to how you feel the interest for that talent, if you push certain talent, or if you get requests or. 僕としては別になんていうの、僕自身からでも向こうからのこちらからのリクエストとかに関してもやっぱり聞いてみたいなと思いますけど。He says that he also, so as far as that goes, like he has ideas as well, but he also likes to get feedback or requests from people, like from conventions. You know, having to do like the guests that they're looking for or whatever. むしろ聞きたいですね。っていうのはこちらで有名だな、これいいなと思っても、それ知らないなって言われたり、逆にこんな人って知ってたな、こういう人が欲しいんだなって思われることも、会いたいんだなっていうのもあったりするんで、それはいろんな情報が聞いてみたいし。He said that, and going forward, this is something that's going to be really important for him doing this kind of work, is that he wants to know, like, you know, he might come to the table and be like, oh, this is, you know, this person's amazing. And they're like, we've never heard of him before. You know, so there kind of has to be that you know, back and forth kind of to really figure out, like, someone who has, you know, who has fan interest as well as, you know, he wants to know, get feedback about all that kind of stuff. 会いたい人がいたら言っていただければチャレンジします。If you have someone you want to meet, he will try to get him. It's a challenge for him. He will take on the challenge. 誰でも。Anyone. 日本にいる人だったらね。As long as they're in Japan. 生きてたらね。生きてたらね。As long as they're alive. 死んでるのは無理です。Yeah. It's a different industry altogether. Yeah. They're dead. So. So ね、hologram とか。そうね。Well, thank you for being Matsukura-san. Yes. もう彼は絶対にみんな喜んでくれるという自信がちょっとあったので、ちょっと。He knew you guys would love him, so. Yeah. でもこうそのディレクターとかね、は人気あるけど、プロデューサーってなかなか難しいじゃん。でも面白いと思う。面白い。逆に he said that he feels that, you know, a lot of times directors will come here, but producers don't really come here that often.
I said, but you know, that's what's interesting because you guys can really find out like what an anime producer does. And, you know, it's a very different kind of aspect of the whole creating process. まあ呼んでもらえれば、まあ僕も結構顔は広い方なんで、自分の作ってないものから自分の作ってるものの細かいこといっぱい喋れるけど。And even though and he's also very, he loves reading and watching like other work. So not just his own work, of course. So, you know, he can always talk a lot about other people's work as well, you know, as well as his. Okay, I think that's about all we have time for. Okay. 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 Thank you. Thank you. Thank you.